Здравствуйте, уважаемые послы 5 стран Центральной Азии и господин Бекчуйон. Выдающимся дипломатом и бывшим послом Республики Корея в Казахстане и все участники нашей сессии. Сердечно приветствую вас. Меня зовут Ду Жинхо. Я являюсь руководителем Центра Евразийского исследования Корейского института по национальной стратегии и имею большую честь модерировать сегодняшнюю нашу сессию. Сессия, которая касается сотрудничества и партнерства между Республикой Корея и странами Центральной Азии. Наша сегодняшняя встреча, я считаю, что очень особенно и своевременно в преддверии саммита так называемой Республики Корея и Центральная Азия, либо C5 плюс Корея, который состоится в середине сентября. Если не ошибаюсь, вот это сентябрьский саммит будет с 16 по 17 в июле. Я надеюсь, что наша дискуссия сегодня станет содержательной площадкой для обмена мнениями и поиска новых направлений взаимовыгодного сотрудничества. Вы понимаете, в последнее время пространство Центральной Азии и сама Центральная Азия сам по себе приобретает все больше и больше значения с точки зрения геополитики и геоэкономики. Я имею в виду значение этот регион Центральной Азии с большим потенциалом в энергетике, транспортной связанности и критически важных ресурсах и зеленом развитии. В то же время Центральная Азия уверенно укрепляет свою роль в международных делах, расширяет региональные взаимодействия и проводит многовекторную внешнюю политику. Корея и страны Центральной Азии располагают взаимодополняющими возможностями. Я полагаю, что Корея готова делиться передовыми технологиями и промышленным опытом, а страны Центральной Азии обладают богатыми ресурсами, молодым населением и динамично развивающимися рынками. Именно поэтому у нас есть прочная основа, чтобы развивали сотрудничество не только через отдельные проекты, но и как долгосрочное партнерство на основе доверия, технологического взаимодействия, подготовки кадров и гуманитарных обменов. С учетом актуальности и предметов нашей программы мы пригласили сегодня послов и дипломатов C5+1. Я хотел бы представить наших уважаемых послов. Когда я назову ваше имя, прошу вас ненадолго встать, и чтобы поприветствовать участников. По очереди Аида Исмаилова, госпожа посол Киргизии. Спасибо. И Begench DURDYYEV, посол Туркменистана. И KIROM Salohiddin, посол Таджикистана. И Alisher ABDUSALOMOV, посол Узбекистана. И ISSENALI, посол Казахстана. И бывший посол в Казахстане господин Бекчуйон. Вот это формат C5+1, то есть C5 Корея придает нам особую значимость и позволяет предметно обсудить роль и динамику региона, а также дальнейшие перспективы партнерства между Кореей и его странами. Вы знаете, наша работа сегодня рассчитана на общей сложности недостаточно 80 минут. В первую очередь прозвучат индивидуальные выступления каждый послов, и потом мы перейдем к модерируемой панельной дискуссии. Далее к вопросам из зала. В завершение подведем итоги и закроем сессию.
Вот порядок индивидуального выступления будет следующим. Сначала слово будет представлено послу Киргизской республики, и потом послу Туркменистана, и Таджикистана, и Узбекистана, Казахстана, потом господину Бекчухен. Для каждого выступления предусмотрено по 7 или 8 минут, чтобы наша работа проходила четко и содержательно. Просил бы по возможности придерживаться и установленного регламента. Итак, за 1 минуту до окончания ваших выступлений я буду использовать звонок. К примеру, вот так. Понятно вам, да? Спасибо большое. Итак, позвольте мне представить слово уважаемому послу, госпожа посол Киргизии, пожалуйста. 소리가 안 난. 아, 나요. 네. 오늘 초대해 주셔서 너무 감사드립니다. 저는 주한 키르기스탄 대사 아이다 이스마일로바입니다. 계속을 좀 러시아어로 좀 해도 되죠? 네. Ну, во-первых, уважаемые дамы и господа, я прежде всего позвольте выразить искреннюю признательность организаторам форума за такую безупречную подготовку к форуму и за возможность выступить сегодня на сессии вместе с моими коллегами. И я хочу сказать, что нельзя не отметить ту красоту острова Jeju, того места, где мы сейчас находимся, и который действительно является символом Республики Корея, известный как остров мира и международного сотрудничества. Сегодня Центральная Азия она становится одним из наиболее динамично развивающихся регионов и играет очень важную роль в обеспечении региональной стабильности, развитии транспортно-логистических связей и укреплении энергетической безопасности. Кыргызская республика она является частью этих позитивных процессов в регионе. И за последние 4 года среднегодовой рост экономики нашей страны он составил около 10%. И по итогам первых 4 месяцев 2026 года достиг 12,4%, что свидетельствует о очень таком потенциале, который увеличивается, и экономическом, и инвестиционном потенциале и привлекательности нашей страны. Республика Корея, в свою очередь, она является признанным мировым лидером в области инноваций, высоких технологий, промышленного производства и устойчивого развития. И я убеждена, что сочетание действительно такого вот динамически развивающегося потенциала Центральной Азии и технологического лидерства Кореи открывает широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Если мы совместно сосредоточим наши усилия на приоритетных направлениях, это энергетики, промышленности, цифровизации и развитии человеческого капитала, то наши страны могут получить значительный синергетический эффект, обеспечив устойчивый рост и процветание на долгосрочную перспективу. В этой связи предстоящий саммит Центральная Азия, Республика Корея, который состоится в сентябре, с 16 по 17 сентября этого года, приобретает особое значение в целом и для нашего региона, и для сотрудничества с Республикой Корея. И я уверена, что встреча на высшем уровне позволит определить новые приоритетные направления взаимодействия и придать дополнительный импульс реализации совместных проектов и вывести сотрудничество между Кореей и странами Центральной Азии на более качественный уровень, который отвечает интересам устойчивого развития и общего процветания наших народов. Уважаемые участники форума,
Я хотела бы отметить, что в настоящее время в Кыргызской республике реализуется ряд масштабных инфраструктурных проектов, которые призваны придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию страны и всего региона. И среди них это строительство гидроэлектростанции Камбарата-1 стоимостью около $3,5 миллиардов США, реализация стратегического проекта железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан с объемом инвестиций порядка $4,7 миллиардов США, создание всесезонного туристического кластера Алато Резорт стоимостью около $2 миллиардов, а также строительство новых аэропортов, модернизация действующей авиационной инфраструктуры. Совокупный объем инвестиций в данные проекты исчисляется миллиардами долларов и открывает широкие возможности для международного партнерства. Мы отмечаем растущий интерес со стороны зарубежных инвесторов к участию в реализации этих инициатив в нашей стране. И отрадно, что Республика Корея также проявляет практическую заинтересованность в развитии сотрудничества по данным направлениям. И также хотела бы отметить поступательное развитие кыргызско-корейских отношений, сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата и также устойчивого развития. В рамках подписанного двухстороннего соглашения о сотрудничестве в области изменения климата создан совместный комитет, который станет очень важным механизмом координации и реализации совместных инициатив. В настоящее время стороны прорабатывают перспективные проекты в рамках механизмов углеродного рынка и торговли углеродными единицами в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения. И также я убеждена, что объединение опыта и технологических возможностей Республики Корея с природным и экологическим потенциалом Кыргызстана поможет внести практический вклад в достижение глобальных климатических целей и одновременно создать новые возможности для устойчивого экономического развития наших стран. Значительный потенциал для кыргызско-корейского сотрудничества существует и в сфере недропользования и добычи полезных ископаемых. Кыргызстан располагает существенной минерально-сырьевой базой, которая включает запасы драгоценных металлов и других стратегических важных ресурсов. И особое место в горнодобывающей отрасли Кыргызстана занимает месторождение Кумтор. Это золоторудное месторождение, примерно 12 тонн в год. Одно из крупнейших золоторудных месторождений в Центральной Азии, запас которого составляет 367 тонн. Продукция золотодобывающей отрасли Кыргызстана поставляется на ведущие международные рынки и остается важной составляющей экспортного потенциала страны. По всей стране разведанные запасы золота составляют более 1000 тонн. Бериллия свыше 25 тысяч тонн, вольфрама более 120 тысяч тонн, редкоземельных элементов свыше 63 тысяч тонн. Запасы урана оцениваются почти в 5000 тонн. Также в Кыргызстане находится около 12% общего количества мирового сурьмы. Кроме того, Кыргызстан запасов кремния. И это важнейшее сырье для современной электронной, полупроводниковой и высокотехнологической промышленности. В условиях глобальной трансформации цепочек поставок и растущего спроса на критические важные минералы Кыргызстан заинтересован не только в добыче сырья, но и в развитии, переработке, внедрении современных технологий и создании производства с высокой добавленной стоимостью. Большие перспективы мы также видим в сфере туризма, и Кыргызстан обладает уникальными природными рекреационными ресурсами, включая всемирно известное озеро Иссык-Куль, живописные горные ландшафты и богатое культурно-историческое наследие.
В целях создания благоприятных условий для инвесторов и развития современной туристической инфраструктуры на побережье Иссык-Куля создана специальная инвестиционная зона Тамчи, которая предусматривает особые условия для реализации крупных инвестиционных проектов. Растущий интерес к Кыргызстану подтверждается и статистическими данными. По итогам 2025 года нашу страну посетили 24 650 граждан Республики Корея, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом. Положительная динамика во многом обусловлена действующим прямым авиасообщением между нашими странами, которое способствует дальнейшему развитию туристических и деловых контактов. Мы наблюдаем устойчивый рост интереса корейских граждан к Кыргызстану как перспективному направлению для экологического, горного, оздоровительного и культурно-познавательного туризма. Это создает благоприятные предпосылки для расширения сотрудничества в сфере туризма, гостиничного бизнеса, развития туристической инфраструктуры и реализации совместных инвестиционных проектов. Уважаемые коллеги, современные глобальные вызовы требуют объединения усилий и поиска новых форм сотрудничества. И Кыргызстан убежден, что взаимодействие между Кореей и Центральной Азией обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития и способно стать примером взаимовыгодного партнерства, которое основано на доверии, уважении и общих интересах. Я также уверена, что в результате сегодняшнего форума внесут значительный вклад в формирование новых инициатив и практических механизмов сотрудничества между Республикой Корея и странами Центральной Азии. Спасибо большое. Большое спасибо, очень большое спасибо за содержательное выступление и смелое, кстати, выступление. Вот у нас не хватает времени, поэтому сразу микрофон передам. Пожалуйста, посол. Thank you. Your Excellencies, dear ambassadors, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to take part in this important roundtable together with my Central Asian colleagues. I would like to express my sincere appreciation to the Jeju Peace Institute for organizing this timely discussion ahead of the first ever Central Asia Republic of Korea Summit, which will be held in September 2026. This forthcoming summit is not simply another international event, but a new stage in the development of relations between Central Asia and the Republic of Korea, reflecting the growing recognition that our cooperation is moving from individual projects toward a more structured, comprehensive, and forward-looking strategic framework. For Turkmenistan, this year is especially meaningful as we celebrate the 35th anniversary of our independence. Throughout this period, Turkmenistan has consistently pursued a foreign policy based on the principles of permanent neutrality, peaceful cooperation, and mutual respect, which continue to guide our engagement with international partners, including the Republic of Korea, with whom we share a long-standing and trusted partnership. Ladies and gentlemen, since the establishment of diplomatic relations on February 7, 1992, Turkmenistan and the Republic of Korea have developed a relationship grounded in mutual trust, respect, and steadily expanding practical cooperation. In this period, the two countries have signed 118 bilateral documents and held 5 summit-level visits. Over more than 3 decades, our partnership has evolved into multifaceted engagement covering political dialogue, economic cooperation, transport, connectivity, education, and cultural exchange. We highly value the regular and constructive high-level political dialogue between our two countries, including the regular contacts on the highest level, confirming the mutual commitment to further strengthening our bilateral partnership. Parliamentary cooperation also plays an important role in our relations. In this regard, we attach great importance to the Forum of Speakers of Parliaments of Central Asian countries and the Republic of Korea, initiated by the national leader of the Turkmen people, chairman of the Halk Maslahati, His Excellency Mr. Gurbanguly Berdimuhamedov, during his official visit to Seoul in November 2022.
The first forum was successfully held in Seoul in September 2023, and the second in Ashgabat, capital of Turkmenistan, in October 2024. We consider this mechanism as an important platform that strengthens both bilateral understanding and broader regional cooperation. Dear participants, economic cooperation remains one of the key pillars of our partnership. Over the years, Korean companies have become reliable and trusted partners in the modernization of Turkmenistan industrial and infrastructure sector. Their contribution to major projects in energy, petrochemicals, construction, and healthcare has played a significant role in supporting our national development priorities. Trade and economic cooperation also continue to grow steadily. In 2025, bilateral trade showed a 7% year-on-year increase. Currently, 17 investment projects involving Korean companies are being implemented in Turkmenistan, with a combined value of over $12 billion. Korean companies have already delivered 2 landmark industrial projects: the South Yolotan desulfurization plant, valued at $1.4 billion, and the Hyeon gas chemical complex, valued at $3.4 billion, both implemented with the participation of Hyundai Engineering and Elix International. In recent years, this cooperation has continued to expand with new practical outcomes across multiple sectors. In addition to Korean participation in healthcare and in infrastructure projects in Arkadak city, our partnership has further deepened in the industrial field. In May 2025, a contract was signed with Daewoo Engineering and Construction for the construction of a large-scale chemical complex in Turkmenistan, further strengthening our industrial cooperation. In the same period, Daewoo also signed a $628 million contract for the construction of a superphosphate and ammonium sulfate complex. The company has additionally recently won a second tender for the construction of an ammonium nitrate plant in Mari province. Both projects are financed entirely from the Turkmen state budget, reflecting the high level of trust we place in our Korean partners. In the shipbuilding sector, the Balkan Shipbuilding and Repair Plant has signed contract with Koryo Shipbuilding Industry Technology for the construction of dry cargo vessels. On May 8 of the current year, the first jointly built cargo ship named Gadamli was launched on the Caspian Sea, marking a concrete milestone in our growing shipbuilding industrial cooperation. Smart cities represent another promising area of cooperation. In September 2024, the city of Arkadak, Turkmenistan's flagship urban development project, received 3 awards at the World Smart City Expo in Goyang, Republic of Korea. Korean companies have already expressed interest in participating in its further development, particularly in smart transport, telecommunications, and residential infrastructure. One project is already underway. Korea Meditech Company Limited is implementing a $162 million pharmaceutical complex in Arkadak's medical cluster, and we welcome further Korean participation in the city's second construction phase. Another important milestone in the history of bilateral relations is the establishment of direct passenger and cargo flights between Turkmenistan and the Republic of Korea, which has significantly strengthened connectivity and brought the 2 countries closer together. Building on the launch of cargo flights in April 2023, Turkmenistan Airlines launched first ever regular direct passenger flights on the Ashgabat-Seoul-Ashgabat road in July 2025.
This direct connection serves not only as a transport achievement, but also a visible symbol of growing trust and closeness between our peoples, significantly facilitating exchange in business, education, tourism, and cultural cooperation. Distinguished participants, our partnership extends well beyond economics. The Korean Language Department at the Devlet Mehmet Azadi Institute of World Languages, active since 2008, and the King Sejong Institute opened in 2019, have played an important role in opening doors for our youth. So we have also different kind of trends for our cooperation, not only in economic sphere, but only education. For example, regular cultural weeks, joint concerts and film festivals were held on a regular basis. The Taekwondo also is very important, one of the spheres of our mutual interest. So many things to know, to say, but unfortunately the limit of time we have. The small thing I want to mention regarding the forthcoming state visit of our president in September 2026, along with the first Central Asia-Korea summit, which we have. Definitely it will mark an important step forward in strengthening Turkmenistan's partnership with one of its key partners in Asia, the Republic of Korea, and will open new opportunities for practical cooperation between our two countries. Thank you. Благодарю вас, господин посол, за впечатляющее выступление. Вы показали, что корейско-туркменское сотрудничество уже приобрело характер устойчивого партнерства, ибо основу составляет энергетика, химия и инфраструктура, при этом открываются новые направления судостроения на Каспийском море, умный город-самостоятельность у нас получается, и прямое авиасообщение, и образовательные обмены и так далее. Мне очень интересно, особенно важно, что 17 корейских компаний, инвестиционные проекты в Туркменистане оцениваются более чем 12 миллиардов долларов. Это свидетельствует как о масштабе сотрудничества, как и высоком уровне взаимного доверия. Большое спасибо еще раз. И теперь с удовольствием представляю микрофон господин послу Узбекистана, пожалуйста. Таджикистана, извиняюсь. Да. Работаем, нормально. Distinguished Mr. Jin Ho, esteemed moderator, dear fellow ambassadors, dear participants, it's a great pleasure to attend this meaningful forum, Jeju Forum for Peace and Prosperity. I would like to express my sincere gratitude for invitation to the special session dedicated to Central Asia and Republic of Korea, perspectives of cooperation. Tajikistan is a hidden gem nestled in the heart of Central Asia, beckons the travelers with its captivating blend of ancient history, vibrant cultural heritage, and breathtaking natural wonders. Since gaining independence, Tajikistan, under the leadership of the founder of peace and national unity, leader of nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Mr. Emomali Rahmon, has made impressive strides in development. The country boasts a strong political and legal framework that promotes stability and economic prosperity. Tajikistan's commitment to these principles has also garnered international respect, solidifying its position as a valued member of the global community. We highly value the efforts of the Republic of Korea in developing multilateral and long-term cooperation in priority areas within the framework of Central Asia Republic of Korea Cooperation Forum. The Republic of Tajikistan was among the first to welcome the decision to hold the first summit of the heads of state of Central Asia and the Republic of Korea.
We are confident that the results of upcoming summit will elevate our country's multifaceted relations and cooperation to a qualitatively new level. We consider the cooperation between Tajikistan and the Republic of Korea in the mining sector and critical mineral sector as a promising developing area of our partnership. This collaboration is driven by Tajikistan's significant untapped mineral wealth and the Republic of Korea's critical need to secure stable, diversified supply chains for the raw materials essential to its high-tech battery and manufacturing industries. In this regard, we welcome initiatives of Korean companies to strengthen economic ties with our country, aiming to diversify sourcing away from traditional suppliers and establish a stable, resilient mineral supply network. About 40 types of metals and materials have been mined in Tajikistan, and 800 deposits of polymetallic minerals, rare and precious metals have been identified and discovered, some of which are ready for industrial exploitation. For example, currently Tajikistan is the second largest producer of antimony in the world. Tajikistan supplies 20 to 25 of the global demand in antimony and up to 50% of European Union antimony imports. It should be noted that the foreign trade turnover between Tajikistan and Korea still does not reflect the true bilateral trade, economic and investment potentials. Tajikistan is ready to offer opportunities in its free economic zones for implementation of economic and investment projects and the establishment of joint industrial enterprises in sectors of interest utilizing modern Korean technology. Currently, over 24 Korean enterprises operate in Tajikistan, but we are interested in more active participation of Korean private sector in the economy of Tajikistan. It is crucial to emphasize that key advantages that Tajikistan offers for mutually beneficial cooperation, including the significant availability of vast natural resources, including strategically important mineral resources and diverse raw materials, immense potential for the cost-effective and sustainable production of green energy, the presence of sufficient and ready available labor resources coupled with positive demographic indicators indicating the future growth. Tajikistan government provides over 200 different guarantees and incentives, more than 100 types of tax and customs exemptions, and 5-year tax exemption for investment exceeding $5 million. Tajikistan ensures the stability and security of investment in Tajikistan through its investment agreement ratified by the country's parliament. Tajikistan also ranks among the safest globally. Its young, educated population, 70% of nearly 11 million population are under 30. Availability of large natural resources, including critical minerals, great possibility of green energy production, a strategic geographical location near major markets create a strong foundation for mutually beneficial cooperation. Our country's membership in the World Trade Organization and our adherence to a number of key international conventions on the protection of investors' rights further demonstrates the alignment of our national legislation with global best practices and standards. These compelling factors collectively create a strong and attractive foundation for mutually beneficial and long-lasting cooperation between Tajikistan and the Republic of Korea. Tajikistan enjoys friendly relations with the Republic of Korea since the establishment of its diplomatic relation on April 27, 1992. Cultural cooperation and people-to-people exchanges are important aspects of growing relations between Tajikistan and Korea, serving as an indicator of strengthening mutual understanding and goodwill between the two sides. As heirs of century-old civilizations, the Tajik and Korean peoples deeply respect universal human values. The historical
ties between Tajik and Korean people, which date back to Shilla period, evidenced by archaeological finds in Gyeongju and travelogues of the Korean prominent monk Hyeon about Tajik people and Pamir Mountains, lay a solid foundation for contemporary exchange between our peoples. Tajikistan offers a unilateral visa-free regime for citizens of a number of countries, including the Republic of Korea, who can stay in our country for 30 days without visa. We believe that direct flights will be operated soon, will further enhance people-to-people exchange between our two countries. It is a source of satisfaction that ethnic Korean diaspora provides a direct connection between the two cultures. The further strengthening of expansion of ties between the two countries in the fields of science, education, culture, which are considered essential means of bringing our peoples closer together, is a requirement of our time. I would like to address to our Korean friends that we are open our doors and hearts to you, whether you come to scale the heights of Pamir Mountains or to plant the seeds of new business ventures. You will find Tajikistan to be a land of immense beauty and even greater opportunity. Experience the legendary hospitality of the Tajik people and let us build a future of mutual prosperity and friendship. 감사합니다. 네, 참여하고 계시는 우리 여러분들께 좀 안내 말씀을 제가 한국말로 드리겠습니다. 사실은 이 중앙화 세션은 한 몇 달 전부터 러시아어로 하기로 이렇게 좀 조직위원회를 통해서 정리가 됐는데 오늘 이제 러시아를 쓰시는 대사님도 계시고 또 영어를 사용하시는 대사님도 계십니다. 그만큼 중앙아시아 국가라고 하는 것이 공통점도 있지만 또 개별 국가는 개별 국가대로 또 그들만의 고유한 또 이익들이 있습니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 지금 우크라이나 전쟁을 비롯해서 여러 가지 지정학적 변동이 또 있고 그런저런 지정학적 이런 변화에 따라서 중앙아시아 국가별로 다양한 좀 이해관계가 다를 수 있음을 양해 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. Спасибо большое за содержательное выступление. Теперь передам микрофон господину послу Узбекистана. Пожалуйста. Distinguished moderator, Professor Du, esteemed ambassadors, Your Excellencies, Ambassador Peck, dear friends, ladies and gentlemen, it's an honor for me to join this excellent Jeju Forum for the second time as ambassador. This roundtable is a particular interest for us as we look ahead for the Korea Central Asia Summit later this year. On behalf of our governments, I extend sincere appreciation for organizing this meaningful event. Our dialogue today, I believe, is very timely and as well as extremely essential as all stakeholders here seek to deepen cooperation across many dimensions with the Republic of Korea. And we have several very important topics today. The first one is the energy cooperation. Korea and Central Asia share a common interest in energy security and sustainability. Central Asia's vast resources, from natural gas to hydropower and solar potential, can complement Korea's advanced technologies in renewables, smart grids, and hydrogen. Uzbekistan is determined to turn energy from a limitation into one of its greatest advantages. Demand for the electricity will continue to grow with industrialization and rising living standards. Meeting this demand requires not only new generation capacity, but also modernization of networks, development of storage systems, and making energy efficiency as a national habit. In recent years, Uzbekistan has attracted nearly $35 billion of investment into the energy sector, added 9 gigawatts of new generation, and increased electricity production by almost 40%. Importantly, the clean energy is becoming central. Solar and wind generation has surpassed 5.5 gigawatts, and together with hydropower, the renewables now account for about 30% of energy mix of Uzbekistan. Partnership with international investments such as Aquapower, Masdar, EDF, and others have been very crucial, often through public-private partnership mechanisms. But Uzbekistan's ambitions go beyond the national level. The country is positioning itself as a regional energy hub,
exporting electricity to Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan, and Kyrgyzstan, and working with Azerbaijan and Kazakhstan on green corridor to deliver clean energy to Europe. This transformation shows that energy can become a driver competitiveness, resilience, and regional integration. For Korea, with its advanced expertise in smart grids, energy storage, and efficiency technologies, there is a natural opportunity to partner with Uzbekistan and the wider Central Asian region. Together we can build reliable, flexible, and sustainable energy systems that support industrial growth and the green transition. We propose that we can develop joint renewable energy projects, especially solar and wind farms in the Central Asia, especially in the border areas between our countries, expand infrastructure partnership for energy transport and storage, which is very essential now, and collaborate on clean hydrogen initiatives, positioning our regions as leaders in the global energy transition. Industrial partnership cannot be overseen without energy. Energy is a very crucial part of industry. Around the world, we see the politicization of economics and the economization of politics. In Central Asia, however, we are entering the qualitatively new stage of trade, economic, and investment cooperation between our countries. Administrative barriers are being removed, tax and custom procedures simplified, and free economic and industrial zones are being jointly utilized. Uzbekistan's economic transformation is not only about the energy and industry, it's also about creating a favorable investment climate and positioning the country as a hub for international cooperation. I believe that our countries are very similar for Korean, with similar tastes, similar interests, and the whole population is quite similar interests. So Korean companies, international partners can come and can look at the Central Asian as one big region, as a big market, and with similar tastes. And the industry is the engine that translates into energy into prosperity. Uzbekistan's transformation shows how industrial modernization can drive sustainable growth. Over the past decade, reforms that have diversified the economy, reduced agriculture's share in the GDP, and while increasing the productivity, expanded the manufacturing capacity. Digitalization is reshaping the industry, we think. Smart water systems, automated energy management, modernized logistic networks are laying the foundation for more efficient economy. We strive to ensure that industrial growth creates local value and skilled jobs. And we also recognize Korea's leadership in next-generation water technologies. Water is very important for our region. The innovations of K-water can significantly enhance the efficiency and resilience of water infrastructure across Central Asia, and we are eager to integrate them into our regional development agenda. Our vision for future cooperation between Central Asia and Korea aligns closely with priorities of the new government in Seoul. Beyond energy, industrial cooperation is vital for sustainable growth. Korea's expertise in ICT, manufacturing, and supply chain management can support Central Asia's modernization goals. For Korea, we think the transformation in Central Asia offers a unique opportunity. By engaging in Uzbekistan's investment reforms, in industry growth, and regional integration, Korea can secure new partnership in manufacturing, logistics, and green technologies. I propose establishing technology transfer programs in ICT, smart manufacturing, creating regional innovation hubs that connect Korean companies with Central Asian startups, strengthening supply chain resilience by diversifying production and logistic routes through Central Asia. The last topic I want to just talk is about the culture and the people-to-people exchange. The Silk Road spirit reminds us that human exchange is the foundation of lasting cooperation. Central Asia and Korea share deep historical and cultural links. Today we have the opportunity to renew them in the modern forms. Expanding academic exchange programs and scholarship will allow more Central Asian students to study in Korea, while Korean students can discover the rich traditions of our region. Joint cultural festivals, arts collaborations, and tourism initiatives can showcase our shared heritage,
build bridges between our societies. A powerful example of this cooperation is a permanent exhibition in the Central Asian of Central Asian culture, opened in November last year at the Asian Culture Center in Gwangju. We deeply value such projects, which bring our people closer together, especially in the lead-up to the Korean Central Asia Summit in September. Uzbekistan's enlightenment policy also plays a vital role in strengthening cultural ties, literature, art, and shared historical figures such Navoi, Jomi, Fuzuli, Makhtumkuli, Abai, Aitmatov reminds us that our peoples have lived as one community for centuries. Recent initiatives such as joint festivals, cultural congresses, and programs to digitize and restore our common heritage show that Central Asia is uniting not only through economics and security, but also through education, creativity, and values of friendship and generosity. The proposal to create a cultural brand of Central Asia reflects this vision of shared identity. This cultural diplomacy opens the hearts of our peoples and ensures that cooperation between Korea and Central Asia is not within the scope of the trade or technology, but also about trust between our people, solidarity, and shared values. In this way, the new Uzbekistan contributes to the emergence of the new Central Asia, a region of peace, stability, enlightenment, ready to engage with the world as a united voice. Ahead of the 2026 summit, we should encourage tourism initiatives that highlight both Korea's and Central Asia's unique traditions. Ambassadors already mentioned about the direct flights, non-visa regime for South Korean citizens, which encourage us to enhance our people-to-people exchange. In conclusion, let me conclude that frameworks like Korea Central Asia Summit can serve bridges not only for the trade, industry, security, and energy, but for the dialogue and trust. By combining Korea's innovation with Central Asian resources and growing talent, we can build a partnership that is resilient, future-oriented, and deeply human. Thank you very much. 대단히 감사합니다. Большое спасибо, господин посол, за содержательное выступление. Вы представили Узбекистан как важный регион, региональный центр энергетики и промышленности. В этот сектор уже привлечено около 3-5 миллиардов долларов, выведено 9 гигаватт новых мощностей, а доля возобновляемых источников и гидроэнергетики достигла примерно 30%. Особый интерес вызывает идея соединить и энергетический переход к индустриализации и цифровизации, в том числе через создание зеленого промышленного комплекса для корейских компаний и бизнесменов. Спасибо большое еще раз. А теперь представляю микрофон послу Республики Узбекистана, Казахстана. Господин посол, пожалуйста. 여러분 안녕하십니까? 만나서 반갑습니다. 저는 조한 카자흐스탄 대사 ISSENALI입니다. 오늘 제주도에서 날씨가 좀 춥다. 그렇지만 여기서 재미있습니다. 죄송합니다. 한국말 지금 공부해서요. 그렇지만 이해하기 어렵습니다. 그래서 영어하고 러시아 말 계속 하겠습니다. Thank you very much. I would like to thank first of all organizers of this magnificent, meaningful forum, Jeju Forum. 두진호 교사님 너무 감사합니다. 백주형 대사님, nice to see you again. My dear colleagues, glad to see you again. As my colleagues already mentioned, Central Asia and Korea format is really important, and I guess my colleagues already highlighted a major avenues for the close and future cooperation between our countries. What I can add that
I'll turn to Russian now, maybe, in order to keep the balance. And в начале, где-то 35 лет назад, мы мало что знали друг о друге. Народы Центральной Азии и корейский народ. Где-то в 2000-х годах мы уже активно насыщали наши двусторонние повестки соглашениями, меморандумами, конкретными контрактами. Спустя 10 лет уже было активное развитие конкретных инвестиционных, технологических проектов. И в данный момент, пройдя четверть 21 века, я думаю, мы входим в новый этап качественного сотрудничества между странами Центральной Азии и Кореей, где мы должны использовать весь имеющийся потенциал как стран Центральной Азии, так и Кореи, Республики Корея. Корея обладает на глобальном уровне очень большим технологическим, инвестиционным, экономическим потенциалом. Регион Центральной Азии – это богатый регион. И хотелось бы отметить, что в настоящее время богат он не только, скажем, природными ресурсами или красотами природы, горами, озерами, реками, но также и динамичным развитием и взаимной интеграцией. Между странами Центральной Азии сейчас происходят такие очень весьма позитивное сотрудничество, очень тесное, и оно очень быстро развивается, динамично. У нас есть консультативная встреча глав государств. Наши главы государств встречаются очень часто, по нескольку раз в год, совместно обсуждая совместное развитие и перспективы будущего взаимодействия, в том числе и в форматах Центральная Азия плюс. Мне, как дипломату, который давно занимается развитием отношений с Республикой Корея, очень приятно видеть, что формат Центральная Азия, Республика Корея, кстати, Республика Корея была одна из первых, кто запустил этот формат, поэтому очень приятно видеть, как этот формат обретает практические контуры сотрудничества, насыщая наше взаимодействие конкретными проектами. В частности, сегодняшняя повестка у нас — это энергетика, транспорт и логистика, весьма важные и очень важные сферы для всех наших стран без исключения. Центральная Азия — это очень обширный регион, богат ресурсами, богат нефтью, ураном, газом. Электроэнергетика хорошо развивается, поэтому критические минералы. И более того, идет очень активное, бурное технологическое развитие наших стран. Мы видим с Республикой Корея очень хороший симбиоз сотрудничества. В частности, Казахстан активно нацелен на продвижение нашего стратегического партнерства на качественный, ориентированный на будущее уровень. Очень большие возможности открываются в сфере цифровизации, artificial intelligence. В частности, Казахстан по задумки и нашего президента в течение 3 лет мы должны стать полностью цифровым государством. Я думаю, для Республики Корея, для корейских компаний, которые заняты в этой сфере, это очень большие возможности. Поэтому, я думаю, в наших странах, в других странах Центральной Азии также этот сегмент очень хорошо развивается. И с Республикой Корея это очень перспективное взаимодействие. Транспорт, логистика, я думаю, тут, безусловно, как мои коллеги отмечали, здесь большой потенциал. Это и возрождение шелкового пути, New Silk Road, это мультимодальные
ТМ, это средний коридор. Также цифровизация, оцифровка логистики, это тоже очень перспективное направление. Мы сотрудничаем практически во всех сферах. Что касается культуры, то тут, безусловно, корейская община в наших странах играет очень большую связующую роль такого живого, ключевого золотого моста дружбы между нашими странами. Большинство из корюин добились больших успехов в наших странах, стали крупными бизнесменами, крупными политиками. Я думаю, в новостях вы все читали о тех или иных историях, поэтому это и есть тот самый показатель. В следующем году мы будем праздновать совместно 90 лет переселения корейцев в Центральную Азию. Я думаю, это значимый ивент. Совместными усилиями мы подготовимся. Ури качи и рельхайо. Хотелось бы в заключение сказать, что каждый наш шаг, каждое мероприятие очень важно. У меня есть моя любимая пословица корейская, 바다는 똥강물도 고지하지 않습니다, which is in English, the sea refuses no river. Every step is important. I wish you all the best, prosperity to the Republic of Korea and to all our countries. And for the future, we should work together. Thank you very much. 네, 감사합니다. 여러분 정신 없으시죠? 한국말 나오고 영어 나오고 러시아말 나오고 다시 영어 나오고 한국말 나오고 무한 반복되고 있습니다. Мне очень интересно, господин Бекчуен, на каком языке он будет выступать? На корейском или на русском или на английском? Давайте приглашаю господина Бекчуен. Спасибо большое. I would like to make a short comment on this event in English. Distinguished moderator Dr. Du, ambassadors from Central Asia, and ladies and gentlemen, the Korea Central Asia Summit will be held in Korea this September. Since the establishment of Korea Central Asia Cooperation Forum in 2007, Korea has discussed the various cooperation measures with Central Asian countries in the political, economic, social, and cultural fields. As the Central Asian countries were in the process of nation building, following their independence from the Soviet Union in 1991, our government has strived to share its experience in economic growth. Projects such as automotive industry, IT, power plant construction, highway construction, petrochemical complex development, oil field development, mineral cooperation, and water resource development have been beneficial to both Korea and Central Asian countries. This year, as the Korean Central Asia Summit is being held, a very unique international political and security situation is unfolding. With the war in Ukraine continuing for more than over 4 years, and the war in Iran having broken out, instability across the entire Eurasian continent has reached its peak. Fortunately, a ceasefire has been established in the Iran war, but the negotiation process regarding the nuclear issue is fraught with uncertainty. The situation presents both challenges and opportunities to Central Asian countries. With Russia and Europe severed and the Strait of Hormuz blockaded, Central Asia and the Caucasus region are rapidly emerging as alternative routes for trade and logistics connecting Asia and Europe. Central Asian countries have region as a key axis of the global supply chain and will secure opportunities to develop traditional manufacturing and new high-tech industries. Central Asia is no longer a peripheral region of Russia or China. While it remains a major supplier of energy and minerals, it is set to emerge as a new hub for cutting-edge future industries.
This vision will be realized throughout the strong determination of Central Asian nations and Korea's international industrial cooperation. The Korean government is ready to engage in mutually beneficial cooperation. On the other hand, the international community enters the era of a fourth industrial revolution. Fierce competition is currently underway in fields such as AI, quantum computing, robotics, and drones. Central Asian countries are announcing active national policies in these areas and strengthening cooperation with various partners. Korea aims to become the world's third largest AI powerhouse and is focusing its efforts on allocating national budget to diverse sectors, including quantum computing, as well as actively fostering manpower and startups in this field. I believe it is highly significant that Korea is not only engaging in basic industrial cooperation with Central Asian countries through ODA, but is also stepping forward to strengthen cooperation in advanced industries and jointly training industrial manpower. Over the past 30 years, Korea and Central Asian countries have actively engaged in educational and cultural exchanges. The number of international students has steadily increased, and the dispatch of skilled labor has also grown. Not only K-culture is being introduced to Central Asia, but events introducing Central Asian culture are also being held in Korea. These exchanges in the field of culture and education serve as a solid foundation for long-term cooperation between the two sides. The Korea Central Asia Summit this September will provide an opportunity to elevate and strengthen cooperation between the two sides in an era where the existing international order is collapsing and unpredictability is increasing. Nothing is more important than securing a mutually trusted partner. I hope that Korea Central Asia Summit will serve an opportunity to review the cooperative projects of the past 30 years and firmly establish plans for the future. Да, 감사합니다. Большое спасибо всем участникам за содержательные выступления. Теперь мы переходим к модерируемой панель дискуссии. Я бы хотел сразу задать всем послам один вопрос. Но у нас в порядке, обратном порядке выступления, то есть ответы с господина Бекчуйон, чтобы полностью у нас была справедливость и равноправность. Итак, господин посол, как Бекчуйон, вы бывший посол Республики Корея в Казахстане. Я думаю, что вы, вероятно, с большим чувством воспринимаете предстоящий сентябрьский саммит в Сеуле. Какие именно ожидания или какие положения вы хотели бы высказать правительству Республики Кореи и государствам Центральной Азии для успешного проведения сентябрьского саммита? И послу Казахстана. Господин посол, насколько мне известно, ранее вы около 6 лет работали в Сеуле. То есть у вас получается уже вторая командировка в Сеул. И за это время Корея и Казахстан заметно продвинулись вперед. Да? И в каких сферах именно, на ваш взгляд, наши страны могут наиболее эффективно объединить свои сильные стороны и какие усилия необходимы со сторон двух правительств для практической реализации такого сотрудничества. И теперь посол Узбекистана. Господин посол, вы предложили создать зеленый промышленный комплекс для корейских компаний. Какие конкретные институциональные условия и меры поддержки, на ваш взгляд, необходимы, чтобы этот проект стал привлекательным для долгосрочной инвестиции? Теперь уважаемому послу Таджикистана. Господин посол, вы представили широкий набор инвестиционных
стимулов и гарантий, какой институциональный механизм наиболее необходим, чтобы корейские компании перешли от первоначального интереса к реальным долгосрочным инвестициям в Таджикистане. Далее, посол Туркменистана. Господин посол, какое из названий вами направление вы считаете наиболее приоритетным для перехода к устойчивому технологическому партнерству с Кореей? И последний, госпожа посол, среди представленных вами крупных проектов, какое направление вы считаете наиболее перспективным для скорейшего участия корейской компании, например, энергетика, критические минералы, транспортная инфраструктура или какой-то туризм? Пожалуйста, господин Бекчуйон. I think we have very limited time, so I will make a short comment. As I have already said in my comment, the Central Asian countries are now exercising strenuous efforts to establish their own politics, which was in the past very negative or very clumsy, but today they are making grand plan, and also they have very concrete action plan. So I have nothing to add to that. But the geopolitical situation now all over the Eurasian continent gives a lot of new opportunities. So I hope that even though it will cost a lot of money to develop a middle corridor, but I wish that Central Asian countries and Caucasus region will be a very important connectivity power in Eurasian continent. Thank you. Спасибо за вопрос. Мой родной город Алматы, и когда я еду, посещаю этот город, я часто пользуюсь Алматы Big Ring Road, Большой Алматинской кольцевой дорогой, которая была построена, и этот проект $8,5 миллиарда был запущен совместно с корейской компанией в тот период, когда я здесь находился, 6 лет работал. И для меня это особо приятно и символично, что я вложил сюда свои усилия, и теперь люди пользуются этими благами благодаря корейской компании, усилиям наших дипломатов. Вот это к тому, что вот я здесь 6 лет работал, и с тех пор, как развились наши отношения. Что касается перспектив двусторонних отношений, я думаю, здесь правительством нужно поработать очень усиленно над стремительным насыщением практической повестки в энергетике, в первую очередь, в критических минералах, причем не просто как ресурсы и технологии, а совместно развивать технологические цепочки поставок и так далее, развивать, делать какие-то локализационные заводы, локализацию, в частности, в Казахстане. У Кореи и Казахстана есть большие перспективы сотрудничества в космосе. Совместно мы уже строим спутники, поэтому большие перспективы. Также в области искусственного интеллекта очень много перспектив здесь. Поэтому инжиниринг также в этом плане над многим можно поработать. Очень перспективные направления. Ну, я скажу так, что мы не сотрудничаем лишь только на дне Марианской впадины, наверное. А так во всех сферах это можно долго говорить, но сохраню время наше, у нас учитывает таймфрейм, поэтому вот такие ключевые перспективные направления как бы топ являются. Спасибо. Dear Professor Du, thank you very much for the question. Uzbekistan, we are very much ready to explore the partnership with Korea and Korean companies to establish a green industrial complex dedicated only to Korean companies.
what does the green industrial complex mean? It means the energy which is used in this industrial complex is generated by the green sources without using fossil fuels. It provides a lot of opportunities. This project could serve as an important export base for Korean businesses, and especially taking into account Korea's experience in other regions such as Vietnam, having similar projects. And we have also this industrial complex should be interesting for the sustainable Korean investors. And you mentioned what kind of measures should be taken by the government of Uzbekistan. Of course, to establish such a green industrial complex, we need to provide good investment climate, which is common. It is very common sense. Like all countries are providing the tax benefits, customs, and so on. But we need to consider that these industrial complexes are dedicated to serve as a hub to export those products to Europe, for example. European countries, EU, for example, now requires the goods to be imported, used only by produced only by the green energy. So we think that these kind of industrial complexes, not only in Uzbekistan, but all over the Central Asia, our neighboring countries, could serve this export base for the Korean companies, and we expect and we urge Korean government to use this upcoming summit as a platform to promote these kind of initiatives. Thank you. Thank you for your question. Sorry. In order to attract further Korean, or in order to turn Korean investment interest to Korean investment reality, of course, consideration of establishment of joint investment funds are deemed crucial, as well as use of ODA mechanism to finance infrastructure, for example, roads, electric transmission lines, with participation of Korean companies is necessary. Of course, and also establishment of specialized technoparks with Korean companies on the basis of existing free economic zones in Tajikistan also is deemed necessary. And also prioritizing the key sector of interest of Korean side, for example, processing of tungsten and other critical minerals, as well as textile industry is necessary. And also I'd like to mention that first steps in this direction are underway. The Korean company now is doing preliminary works on the tungsten mine in Tajikistan. And Tajikistan possesses 52 tungsten mine, and one of its mines, which Korean company now is taking over, is enough to fulfill the demands of Korean demand. Also, we believe in prospects and the promising future of our economic cooperation. Thank you. Thank you so much for your good question. As I already mentioned in my speech, for the last several decades, the cooperation between Turkmenistan and the Republic of Korea is being increased actively in various fields. Since Turkmenistan ranks 4th in natural gas reserves in the world, I think our oil and gas and petrochemical industry has very bright prospects for development with the direct involvement of Korean leading companies, which already made a great contribution in this regard. As it was mentioned, the total amount of investments made by the huge
Korean companies for oil and gas and petrochemical sectors for the last 2-3 decades is being estimated for around $12 billion. By this, we can say for sure that the energy sector may be considered as one of the priority areas for the transition to the sustainable partnership between our two countries. On the other hand, due to recent trends of activities of Korean companies in medical industry, shipbuilding, transportation and smart cities development fields, I think all these important spheres have a bright prospects and high potential for future bilateral interaction. Therefore, I also think that all these above-mentioned spheres could also be considered as the most priority areas for further transition to sustainable technological partnership. Thank you so much. Да, спасибо большое за вопрос. Вы знаете, я вот в своей речи тоже отметила то, что Кыргызстан сейчас очень стремительно развивается, и средний рост экономики у нас вот по итогам прошлого года составил 10%, и по буквально 4 месяцам только нынешнего года, 2026 года, он составил 12,4%. Это говорит о том, что очень много инвестиционных проектов у нас реализуется в Кыргызстане. Это говорит о том, что у нас созданы очень хорошие условия для пребывания и реализации пребывания инвесторов в Кыргызстане и реализации инвестиционных проектов, различные налоговые преференции. У нас принимаются различные законы, которые обеспечивают безопасное пребывание инвесторов у нас в Кыргызстане. И здесь вот вы спросили о том, что каким приоритетным, да, проектом я считаю у нас в Кыргызстане для скорейшего участия корейских компаний энергетика, критические минералы или же транспортная инфраструктура или туризм. Учитывая все то, что я сейчас сказала, то, что Кыргызстан очень сейчас экономика стремительно развивается, я не могу сказать, что только энергетика, только транспорт, только туризм или только критические минералы. Сейчас в Кыргызстан приезжают очень много отовсюду. Это и Европа, и европейские компании, это и Восток, это и Запад, да, и буквально по всем направлениям сейчас реализуются различные проекты, и в то же время и корейские проекты. То есть здесь вы назвали только несколько направлений, но я хочу еще отметить то, что у нас по финтеху, у нас Сматру, Бисикат, Кейти, также BNK Capital у нас сейчас как бы действует филиал, который сейчас, я думаю, что в ближайшие годы он уже превратится в банк. Вот. И я хочу еще тоже отметить то, что по всем направлениям, которые вы сейчас сказали, у нас подписаны соглашения буквально, когда был визит нашего президента в 2024 году, и сейчас мы должны реализовывать эти соглашения. И также я хочу добавить то, что у нас есть двухстороннее соглашение о сотрудничестве в области изменения климата, и сейчас на данное время, буквально недели-две назад, создан совместный комитет, который станет важным механизмом координации и реализации совместных инициатив именно по изменению климата, карбоновые квоты и так далее. Вот. И по сфере туризма у нас есть большое озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, и создана инвестиционная зона Тамчи, которая предусматривает особые условия для реализации крупных инвестиционных проектов. С этими условиями мы всегда можем ознакомить. Вот. И то, что касается критических минералов, то, что касается золотых месторождений, уран. И также я здесь отметила то, что 12% мировых запасов кремния, они находятся у нас в Кыргызстане. Поэтому по всем направлениям мы готовы вести сотрудничество с Республикой Корея. Спасибо большое. спасибо большое. 우리 키르기스탄 대사님은 늘 용감하신 것 같습니다. 모든 게 다 중요하다고 이렇게 말씀을 하신 것이
3분, 4분에 걸쳐서 답변하신 내용이 핵심이 되겠습니다. 중요한 거 너무 많은데. понимаю, 그래도 понимаю, 이거만이- уважаю ваше мнение. Итак, мы должен, мы должны завершить сессию, но я виноват, потому что я не успел регулировать вот это порядок, но у нас не осталось времени, но хочу, потому что я виноват, поэтому еще хочу добавить 6 или 7 минут, потому что у нас участки много, поэтому из зала хочу, мы слушали ваши вопросы. Если есть какие-то вопросы, поднимите руку и представьте себя, ваше имя и организацию, пожалуйста. Я думаю, что меньше 3 вопросов возможно. Пожалуйста. 혹시 질문이 있으시면 지금 사실상 뭐 세션 시간이 끝났는데요. 한 2분, 3분 정도 질문을 받도록 하겠습니다. 네, 빠져버렸다. 편하신 대로 하십시오. Yeah, I would like to ask a question in English. My name is Sanjay Kumar, and I'm a journalist at the Korea Herald. I could see after all these remarks and the discussion that in over the last decade, many connections between Korea and Korea and Central Asia has turned to a cooperation relationship. Very, we can say that it is boosting day by day. But what we can expect in Korea in this upcoming Korea Central Asia Summit, can we see some tangible outcomes? What is your opinion? And my question especially is to Uzbek Ambassador and His Excellency Tajik Ambassador. Thank you. Thank you very much, Mr. Kumar, for the question. Of course, we are also working very hard to get very tangible results because our governments they are interested in cooperation, enhancing the cooperation. As a special strategic partner of the Republic of Korea, Uzbekistan is interested in the AI-driven economic development. And recently, today, actually, the Minister of Interior and Safety returned from Uzbekistan and had a digital governance forum in Uzbekistan. And this digitalization issue is can be applied to all of the sectors. So taking into account Korea's leading role in the AI, you can apply like a new cooperation to any sectors, starting from AI-driven agriculture to industry, energy, the aerospace cooperation, and many like AI-driven medical cooperation, healthcare, and so on. So I cannot just limit to certain areas, but we think that we have immense, like a huge amount of potential. We just need the interest from both sides. From Uzbekistan side, we are expressing our strong interest, and we are urging again, I'm repeating, the Korean government's interest. And of course, if the Korean government is interested, they will be pushing the Korean private sector to work on this area. But for the private sector, if it's not beneficial in terms of like business, it will not be a long-standing cooperation. So we will be working to make it long-standing in the future using this summit. Thank you. Thank you very much, Mr. Kumar. Of course, as I mentioned, and as my colleagues also mentioned, we all believe that, confident that the forthcoming historic summit will bring our existing relations to a qualitatively new level. And regarding, of course, the particularity of your question, what Korea will expect from these outcomes. Of course, we do believe that both sides, the two sides, Central Asia and Republic of Korea, are looking forward for a win-win case. That's why, given the vast natural resources and the potential in Central Asia and high-tech and new technology in the Republic of Korea, it will be definitely will be a win-win case. Thank you.
Большое спасибо за ответ и дискуссию. Уважаемые коллеги, наша сессия подходит, к сожалению, к завершению. Сегодняшняя встреча с послами стран Центральной Азии и господином Бекчуен, я думаю, что стала содержательной и значимой. Лично искренне надеюсь, что мысли и предложения, которые мы сегодня обменялись с уважаемыми послами, найдут отражение в подготовке к сентябрьскому саммиту и придадут новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между Кореей и Центральной Азией. Вы знаете формат C5 или C5 плюс Корея. Это все 5 государств Центральной Азии стал первой в мире площадкой, которую Республика Корея создала для регулярного диалога и сотрудничества с регионом в таком полном составе. Я имею в виду полном составе. Корея первый в мире. Поэтому сегодняшняя данная сессия, еще раз я хочу подчеркнуть, что показала, что отношения между Кореей и странами Центральной Азии, опираются на многолетнюю историю сотрудничества, накопленный опыт и взаимное доверие. Она также подтвердила, насколько тесно связаны наши страны. Желаю успешного проведения предстоящего в сентябре саммита Республики Корея и Центральной Азии. Искренне благодарю всех, кто сегодня был сегодня с нами. Спасибо большое.